Good afternoon, Church. My name is Manohar, and I'm from Andhra Pradesh, Vizag. So I've been in Mumbai for the past 3 years. So just to keep it short, like how my life was before meeting Christ, and so I was brought up in a Christian family. I used to go to Lutheran church. The routine, Sunday school, youth meeting, everything used to happen. But inwardly, I used to feel like I'm not close to God, and I was so far away from because I've been continuing in my sin, and outwardly I used to appear like a Christian. And this continued, and I had a lot of sins which I struggled overcoming. And then during the pandemic, my dad introduced me to Zach Ponen's messages. So through that messages, I got to know, I realized what sin is, like what sin is, what real repentance is. And that time, and I realized that I have to stop this life, stop sinning, and I have to change. So from that time, I took a decision that I will not sin anymore. I will try not to sin anymore. And uh, and then during I joined engineering, and I failed a lot of subjects. And by God's grace, I completed my engineering in 4 years, which nobody believed that I could do it in 4 years. And then and after then I got into some PG course, and everything happened like a flash. Like nobody even expected that this would happen to me, uh, of a person who's slow. So, and then I came to Bombay, and uh, I came to know about this church in 2022. So I used to come to this church, sit back and not so involved, just stay calm. But later on, I realized no, I should know more about God, and uh, have to overcome my sins. So then I realized the unique qualities in this church is like I felt true fellowship which I experienced here, which I've never experienced before. And the teachings which every preacher has said is like they talk from their experience, not something they make up a story. So that has really touched my life, and it helped me apply it to my own life to overcome my sins. So going forward, I want to grow more near to God, and uh, be a true witness to Him. And since I'm taking baptism today, please hold me in your prayers, and uh, everything to be done according to God's will. So all glory to God. Thank you. So, hi, I'm Zira. Everyone knows me. So, I was a little nervous before this, but right now there's a different kind of peace that I've been experiencing in my heart. So, I'm very grateful to the God for the things that He's been doing in my life. And my journey of knowing God and building a personal relationship with Him is something I love that experience. So since childhood only, I'm attending the church Sunday school. But actually, listening to the word of God, nodding my head, or accepting in my heart is a different concept, and applying that word in my life is a totally different concept. So, as I mentioned in my previous testimony, there was a time where I was very lonely, and it was like at that moment when I needed someone. Actually, parents were also not there, work, and actually when I needed someone to comfort me, to someone who should be beside me, it was the Lord. He always comforted me through his words or through his any kind of thing. He was there with me, and that was the time I truly experienced his love. And things two major changes that I have seen. Many are there, but two major changes is my anger and argument. It's like getting angry over small things, or getting offended when I am getting corrected by someone, especially when it comes to my parents. If they correct me, I don't take it. I never accept it in front of mama. I'm accepting it right now. Especially she gives a lot of corrections while singing. She says you have gone off tune, you have gone this. She gives the correction. Even daddy, he gives a lot of correction. I will not accept it. Rather, I'll prefer to argue with them. I'll prove my point I'm right, even though I know I am wrong. But
at a night came like that I was thinking like, what am I doing? Is it right? I took it to the Lord, and the Lord gave me an answer that, Zai, you're wrong. You're not doing right. Then from next time onwards, I wanted a solution for it. The Lord said, be silent. Though I am not saying that I don't argue now, but comparatively, I have a control over myself. And whenever they give correction now, I take it. I before going to sleep, I take it to the Lord. Lord, is it really necessary in my life? If you want that this correction should be there in my life, please help me to accept that correction and move forward. And second major change is lack of constant communication with him. I found out that whenever I was in need, I was in a trouble, I was surrounded with troubles. That was the only time I went to the Lord, I prayed to the Lord. But after that, no communication. But I didn't wanted that to happen. I wanted a constant communication with him. Not only when I am having problems or nothing, not like that. Then now I can say Lord has helped me in this aspect as well. He has helped me, whether it's a happy moment or a sad moment in my life, before telling it to my parents also, I thank the Lord in my heart. First, and if it's a sad moment, I ask Lord why it's happening, help me out to overcome this, anything. And obviously overcoming temptations is a major part also as a teenage. Recently it was a little difficult, but the Lord has helped me. So my desire, how I want to live my life ahead after baptism, as it says in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And I truly want to live a life that reflects Christ in everything I do. And I'm very thankful to the Lord for all the changes He has been bringing into my life. And I also thank everyone who have been upholding me in your prayers for my baptism. And yeah, thank you. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जान बारला, हिंदू फैमिली का है। पहले बहुत चर्चेस में जाता था, लेकिन चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन ये चर्च में आया तब से बहुत बदलाव आया मेरा अंदर। चर्च भी बहुत मदद किया है मेरे को कि मेरा जो पुराना आदत, गलत आदत था, वो भी छूट गया। परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने बहुत सहायता किया। आज बपतिस्मा लेने के लिए भी प्रभु मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि कुछ चेंजेस बहुत आया, गुस्सा भी कम हुआ। और किधर भी मैं काम करते बहुत झगड़ा होता था, इसलिए मेरे को काम से निकलता था। अभी काम पे कहीं भी हो, किससे भी ना आर्गुमेंट नहीं करता हूँ और काम भी अच्छे से कर रहा है। पिछले साल हमारा कंपनी चेंज हो गया कि वो लोग उम्र वाला को निकाल देना है, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से शांति से करता था, रेगुलर ड्यूटी करता था, इसलिए परमेश्वर बचा लिया वापस मेरे को। उम्र होने को ऐसे भी वो लोग मेरा परफॉर्मेंस देख के ये अच्छा काम करते रेगुलर, इसलिए रखा वापस। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारा संगठनों से जो 2 बार मेरा हेमोग्लोबिन पूरा डाउन हो गया था, कि हेमोग्लोबिन अपने अंदर 14 पॉइंट रहना चाहिए, लेकिन एकदम मेरा 4 पॉइंट तक आ गया था, लेकिन बच नहीं सकता था। लेकिन प्रभु ने बचा लिया कि प्रभु ने चुना मेरे को। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आगे हमको लेके गए, उसका रास्ते में चलने के लिए मैं भी तैयार हूँ। प्रभु का स्वीकार करता हूँ कि प्रभु मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। जान भाई, आप विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप पाप करना चाहते हो आगे? नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह को अपने आगे के जीवन में पीछे फॉलो करना चाहते हो? हाँ, यीशु मसीह के साथ कलीसिया के सामने
के सामने ये अंगीकार किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो पाप नहीं करना चाहता है और जीवन भर यीशु मसीह का पीछा चलने का इच्छा रखता है। इस आधार पर परमेश्वर के सामने और प्रभु की उपस्थिति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता हूँ। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं भाई जॉन के लिए। प्रभु एक जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया वो फिर जी उठा, वैसे आज भाई को परमेश्वर पानी के अंदर डूबकर वो मर गए और आज एक नया पुनरुत्थान का शरीर परमेश्वर आपने ने दिया। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आपसे परमेश्वर एक नया जीवन आपके लिए जी सके प्रभु, सहायता कर पिता। आपने इनके लिए अब तक कार्य किया और यीशु मसीह के आने तक आप ही इनको और अगुवाई करे और बढ़ाए परमेश्वर, प्राण जाने तक विश्वास योग्य बने रहे यीशु के नाम में। सो भाई मनोहर अपने सामने है, कलीसिया के सामने और प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में। सो मैं इनसे 4 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड मनोहर? डू यू वांट टू सिन? डू यू वांट टू फॉलो जीसस? सो मनोहर ने कलीसिया के सामने और प्रभु के सामने ये अंगीकार किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो पाप नहीं करना चाहता है और वो अपने जीवन में यीशु मसीह का पीछा करना चाहता है। इस आधार पर इसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनको बपतिस्मा दे रहा हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते थे आप हमारे साथ है प्रभु। और भाई को अभिषेक कर तेरा आत्मा से भर प्रभु, और जगत के अंत तक तो हमारे साथ रहेगा प्रभु। उसी तरह भाई मनोहर को तेरा दिल में सौंपते उसके साथ बना रहे प्रभु, हर टाइम हर पल उसको स्मरण कराइए प्रभु, और यीशु का नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का पुत्री है। अगर आप आगे पाप करना चाहते हो? नहीं। आप जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो? यस। जाहिर है कलीसिया के सामने और प्रभु के सामने ये अंगीकार किया है कि जीवन भर प्रभु का यीशु मसीह का पीछा करना चाहता है। तो इसको मैं इस आधार पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। हाथ भी डुबा हाई क्लास में केड़े समाधी मिळते धन्यवाद आता तुझे असा पुढे सामान तुझ्याशिवाय कोणी नाही तू सांगणार प्रभू तुझ्या आशीर्वाद दे पवित्र आत्म्याच्या Okay, God bless you.